Assalamu alaikum. Welcome back. Kusoo dhawaada mar kale. Magacaygu waa Haji Abdullahi. My name is Haji Abdullahi. In our last video, we learned numbers from 1 to 20. If you missed it, please go back and watch it first. Today we are going to learn and master the numbers from 21 all the way up to 100. Before we look at the numbers from 21, first, let's have a look at the tens. Let's begin. We need to learn how to count the tens from 10 to 100. Let's begin. Toban, labatan, soddon, afartan, konton, lixdan, todobatan, sideetan, sagaashan, boqol. Very good. Now we learn the tens from number 10 up to 100. Now it's time to continue learning from the number 21 up to 100. So let's say each number one time in a very quick way. Let's start. Labatan iyo kow, labatan iyo labo, labatan iyo saddex, labatan iyo afar, labatan iyo shan, labatan iyo lix, labatan iyo toddobo, labatan iyo sideed, labatan iyo sagaal, soddon. So after soddon is 30. So each number after soddon, we will add soddon iyo kow, soddon iyo labo, soddon iyo saddex, soddon iyo afar, soddon iyo shan, soddon iyo lix, soddon iyo toddobo, soddon iyo sideed, soddon iyo sagaal, afartan. Very good. So if you learn afartan, so each number after afartan, we will add afartan iyo, afartan iyo. So let's continue. Afartan iyo kow, afartan iyo labo, afartan iyo saddex, afartan iyo afar, afartan iyo shan, afartan iyo lix, afartan iyo toddobo, afartan iyo sideed, afartan iyo sagaal, konton. Now we learn the number 50, which is konton. So each number after konton, we will add konton iyo kow, konton iyo labo, konton iyo saddex, konton iyo afar, konton iyo shan, konton iyo lix, konton iyo toddobo, konton iyo sideed, konton iyo sagaal, lixdan. So this is 60. So each number after 60, we will say 61, 62. So in Somali, we will add lixdan iyo kow, lixdan iyo labo, and so on. So let's continue. Lixdan iyo kow, lixdan iyo labo, lixdan iyo saddex, lixdan iyo afar, lixdan iyo shan, lixdan iyo lix, lixdan iyo toddobo, lixdan iyo sideed, lixdan iyo sagaal, toddobatan. Very good. Another milestone. So this is 70. In Somali we say toddobatan. Toddobatan iyo kow, toddobatan iyo labo, toddobatan iyo saddex, toddobatan iyo afar,
toddobaatan iyo shan, toddobaatan iyo lix, toddobaatan iyo toddobo, toddobaatan iyo sideed, toddobaatan iyo sagaal, sideetan. Very good. Sideetan is 80. So each number after 80, we will add 81, 82, and 83, and so on. So in Somali, we say sideetan iyo kow, sideetan iyo labo. So let's continue. Sideetan iyo kow, sideetan iyo labo, sideetan iyo saddex, sideetan iyo afar, sideetan iyo shan, sideetan iyo lix, sideetan iyo toddobo, sideetan iyo sideed, sideetan iyo sagaal, sagaashan. Very good. Now we are very close to the 100. Sagaashan iyo kow, sagaashan iyo labo, sagaashan iyo saddex, sagaashan iyo afar, sagaashan iyo shan, sagaashan iyo lix, sagaashan iyo toddobo, sagaashan iyo sideed, sagaashan iyo sagaal, boqol. Hambalyo. Congratulations. Today you learned numbers from 21 up to 100. Maanta waxaa baratay nambarada kala ah 21 ilaa iyo boqol. Hambalyo mar kale. Congratulations. Now it's time to practice. I will show you a number and you have to say the word. And don't worry, you will have 5 seconds to think. And at the end, I will show you the answer. Let's begin. Are you ready? Diyar ma tahay? Let's continue. Let's have a look at this number and try to say the number. Very good. This is labaatan iyo shan. And now I will show you another number and try to say this number. What's this number? Very good. This is afartan iyo sagaal. And now I will give you a number in a word. Try to say in a figure. What's this number in figure? Very good. This is toddobaatan iyo afar, 74. If you say 74, you are correct. Let me give you another number. This is sideetan, which is 80. If you say 80 in figure, you are also perfect. Okay? I hope you learned today the numbers from 21 up to 100, and we will see you in the next video. Ma'as salama.